for the food, and when it obtains the food, it closes for the day. A cow, it takes food and then sits at a place, takes rest. But what about a human being, sir? He is searching not for food alone, but he is searching for something more than that. And what is that? The real happiness. Where that happiness? Where will I get it? The happiness should be permanent for me. It should never decay. It should continue forever. These are all the thoughts which he has. So with these thoughts, he tries to satisfy his basic needs, food and shelter, then clothing. When these needs are satisfied, he then goes to the next step. He wants some other thing. He wants to have a own house. He wants to have a position in the society, and then he wants to have the same permanent happiness at all periods of time, and finally recognition from the society also. Is it not, sir? You just look after. And will these things really give him the happiness? Because everything here has got a hitch with it. You are not getting the permanent happiness. Pure happiness always. You can't get it. I'll tell you why. Because you are a human being. A human being will always search, will always try to become a perfect human being. That's all. If he becomes perfect, the moment he becomes perfect, you call him not man, you call him something sage, saint, something more. It's not a man, not an ordinary man. And one more thing, a man is not satisfied with living in this world alone. He wants to be happiness, he wants to be happy even after his retirement. That is why he plans for the retirement. After retirement, my way of life should not, my status should not go down. Who said it goes down? Where is your status? Who are you? When you came, was there a status for you? These are all things which are imaginary, which we have built up in the course of time. And after retirement also, some people after death also, they want to be happy. And that's why they do all sacrifices. They do all yajna, yaga, puja and all, so that they can be happy even in the next birth. See, the view of human life, it's only in the human system that happens. But you may be very happy doing all those things. There's nothing wrong in it. But only thing is, you should remember, you are a member of this society. Man is not an individual person. He is always connected with many people. He is not like an animal. You take a crow, you take a lion, you take a cow. What it does, it searches only for the food and takes rest. But a human being, is it enough, sir? You want a wife, you want children, and then you want all in-laws, you want friends. If there is no friend to you, your life is doomed. Then, in the same process, not only friends, you attract the enemies also. Is there? Because if you want something good, something bad also will come to you. But in spite of all those things, you should remember, a human being is a social content. He is a member of the society. So, when you want to be really happy, it's not that you alone are happy. You would like to be, all other things who are very near to you are happy. That's why
You want your all family members to be happy. You want all your relations to be happy. The vis-a-vis relations between you and other people, they are all should be happy. Then in that position you would like to be respected. So this is the nature of the human being. And the Vedic rishis, they are the persons who have understood all those things. And they said, if you are really to be happy, it's not that being happy by yourself will be of no use, but you should make other people also happy. Then comes the question, sir, what is happiness? Always we should do, what is happiness? Is it in the object? If the happiness is in this object, those people who see this object, everybody should be happy. Is it, sir? No. Some people are happy, some people are not happy, some people they don't bother about it. So happiness is not in the object. Is it in your sense organ? If happiness is in my eyes, whatever I see, I should be happy. No. Sometimes I am happy, some things I am very sorry for seeing all those things. When somebody goes on the road, if he is my friend, I will stand there for a moment, ask him, say, good morning sir, good evening sir, then how are you? I will spend some time with him and then go. Suppose if he happens to be a person who cursed me sometime, I will just see, look where there is some other poster so that he goes away, crosses me. I don't want to face him. And so all other people, we just go away. So there is either a friendly nature or a inimical system, or what you call udasina jnana, unattached. But the happiness is not in the sense organs. It is also not in the mind. If it is in the mind, I am in my waking state and in my dream state, I am with the mind, sir. So always I should be happy. It only shows, when you think over it, shows happiness is not on those things. It's not in the sense organ, it's not in the mind, it's not in the object. Then where is it? It is something more than that. And that something more, people searched, they wanted to find out, and when they tried deeply into it, then started the religion and philosophy. How it has started? It's only in the search of happiness. When it came to the religion and philosophy, there were different things, because this is something which talks about your intellect. Everybody is different with the different intellects. The same thing one person views in one way, another person views in another way. But their goal is same. All the goals of all your sages and all your saints are the same. But approach is different. And when you can find out an approach which suits you, you can take up. And that's the greatness of having many saints and many sages. If somebody asks you, what's the difference between a saint and a sage? Very difficult question to answer, sir. Saint and sage, very difficult, because you just translate in your mother tongue. While you sage, what you call a rishi, proud. And saint, you may translate it as a muni. And in Tamil or in Sanskrit or in Telugu, you don't find clear-cut difference, right? You call Vyasa as Vyasa Maharshi, Valmiki Munipungavaha. What actually difference do you find? But the one thing is that is common. All of them, they wanted the whole society to be happy. How the society could be uplifted from the animal instinct to the higher instincts and to what you call the godliness. In spite of all their differences in their lives, differences are many. Some people are white, some people are black, some people do this, some people are rich, some people are poor, some people are very highly intelligent, some people may not be so. But everybody should be happy. Everybody should be treated well.
Everybody is equal in the eyes of the divine. Is it not? This is what the Vedas say. This is what our great saints say. But how to follow that? And we have the different views of the various saints and sages in this particular books. This is not so easy. He said, Mr. Jayaraman said, just 15 years. The hard work should be more than 50 years. Not so easy. They started from the Vedic rishis, Vishwamitra, Bharadwaja. From there they have started. They have come up to the Vedadri Maharshi, was a very recent thing. And it's not merely just giving a mere name of the rishi. They have actually gone deep through into the philosophies, into their nature, into their thoughts, and then how those thoughts should be useful for us in this particular age. Really a great work, which an intelligent person, any student, from student life till the end, we will have to learn. So really, this publication, Vidyuth Publication, is really a Vidyuth. By Vidyuth we mean a lightning. Lightning, it momentarily lights the whole world. And you can't stand with the lightning. Similarly, this book is so great. In fact, even the mere going through the introductions and some other speeches, we find how great, how strenuous the work that had. How they could do it, sir. They are also human beings like you and I. And our person who welcomed you, told, how did they get more extra hours? Did you steal extra hours, sir? I don't think so. You can't do that. But how did you do that? How is it possible? Can you just think one thing, sir? Vedavyasa had written 18 Puranas, 18 Upapuranas, he had given Vedanta Sutras, he had given some other literature also, all those things, how one Vedavyasa could do it. How Valmiki Maharshi could do 24,000 slokas of Valmiki Ramayana. How do you do that? Did they have more than 24 hours in a day? Did they not sleep? It's not that. The conviction that I will do that. The conviction, yes, I can do that. I must do something in this life for the sake of the society. It's that conviction which we had now with these people. And so, there's something which we must appreciate. It's not mere appreciating. You'll have to actually go through the book, read the book, find out, yes, how much it is useful to me. How will I come up? If at least one person is able to go through all those things, at least some of the portions which was written there, and ponders over it. I don't want to be a sage right now, sir. That further you will have to think over, you will have to do practice by yourself. But one thing is, there is some road in it. And if I may go in that road, I will be really able to help the society. Not that my living happily, it's only as sages said, as Vishwamitra, as Bharadwaja, as Vasishtha, as Bhagavan Ramana. And then saints are not for our country alone. Even all other religions you have saints. But those saintly nature, I should be able to involve. I should be able to imbibe. And for that, a good opportunity has been given by the Vidyuth Publications by getting these things. And these people were instruments in the hands of the divine for serving the society. And so, let us salute them and let us require, let us pray God to give these people happy, healthy, long life, and also make them create people like them. That is what is needed. And this is our paramparasis. Thank you for the patient hearing. Thank you. I'm not an atheist, but I used to wonder sometimes where there have been many Vyasas, many Valmikis. How is it possible for one individual to do so much? But now I am convinced. Well, after seeing you people, definitely it should be possible. Not by an ordinary mortal like us, but definitely possible by gifted people like you.
Mr. Ella Ganesan, a very gifted orator, a powerful politician. I had a very rare occasion of shaking hands with him. I met him once in, he may not remember, but I met him in Nageswara Park. I was surprised, a politician walking just like this. He was a very highly placed person. I could not believe that a politician of his stature will simply walk on the road. I went, and may I now request Sri Ella Ganesan to enthrall the audience with his very powerful oration. அனைவருக்கும் வணக்கம். மந்திர திருஷ்டாக்கள் அவர்கள் கண்டறிந்ததை நமக்கு புரியும்படி தாய்மொழியிலே சொன்னால் புரியும் என்று நமக்கு புரியும்படி வகுத்தார்கள் என்று டாக்டர் கோதா வெங்கடேஸ்வர சாஸ்திரி அவர்கள் சொன்னதால் இந்த புத்தகத்தில் இருக்கிற விஷயத்தை நானும் நமக்கு புரியும்படி நம்முடைய தாய்மொழியிலேயே சொல்வது பொருத்தம் என்று கருதி தமிழ் பேசுகிறேன். உண்மையிலேயே இந்த புத்தகத்தை பற்றி பேசுவதற்கு எல்லாவிதமான தகுதிகள் வாய்ந்த ஒரு பெரியவர் சற்று முன்பு பேசி அமர்ந்திருக்கிறார் டாக்டர் கோதா வெங்கடேஸ்வர சாஸ்திரி அவர்கள். நல்ல கருத்துக்கள், அரிய கருத்துக்களை இந்த புத்தகத்தை நாம் ஏன் வாங்கி படிக்க வேண்டும், அதனால் நமக்கு என்ன பலன் என்பது புத்தகத்தில் பின்னாடி பலஸ்ருதி எழுதாவிட்டாலும் இந்த நிகழ்ச்சியில் இந்த புத்தகத்தின் பலன் என்பதை அவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள். நான் பொதுவாகவே நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதில் அன்றைய தினம் எனக்கு வேறு வேலை இல்லாமல் இருக்குமானால் நான் ஒத்துக்கொள்வது உண்டு. ஆனால் புத்தக வெளியீட்டு விழாவுக்கு மாத்திரம் கலந்து கொள்வதில் தயக்கம் காட்டுவேன். காரணம் என்னவென்றால் புத்தகத்தை படிக்க வேண்டாம். படிப்பது என்பது எனக்கு பிடித்த விஷயம். நான் ஒரு நாளில் பல மணி நேரங்கள் படிக்கின்றேன். பயணத்தில் படிக்கின்றேன், எழுந்தவுடன் படிக்கின்றேன். காலை எழுந்தவுடன் படிப்பு என்று பாரதி சொன்னதை நான் கடைபிடிக்கின்றேன். இரவு படுக்க போகும்போதும் படிக்கின்றேன். ஆனாலும் பரீட்சைக்கு படிப்பது போல ஒரு புத்தகத்தை படித்துவிட்டுத்தான் பேச வேண்டும் எங்கள் நெய்தி வைத்திருக்கனால புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் ஒப்புக்கொள்வதில்லை. ஆனாலும் நம்முடைய மரியாதைக்குரிய ஜெயராமன் அவர்கள் ஒரு முறைக்கு இருமுறை சொன்னபோது இதற்கு முன்பாக என்ன புத்தகம் வெளியிடுகிறார்கள் என்பதற்காக வாய்ப்பு கிடைத்ததே நேற்று இரவும் என்று காலையந்தான். நான் உண்மையிலேயே இந்த புத்தக வெளியீட்டாவில் கலந்து கொள்வதில் மிகுந்த பெருமைப்படுகின்றேன் என்பதை நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். இது ஒரு சாதாரண புத்தகம் அல்ல. ஒரு வகையில் சொல்லப்போனால் இங்கே 2 நபர்கள் பெரியவர்கள், அந்த 2 பேரும் ஒரு தபத்தின் காரணமாக 50 ஆண்டு காலம் என்று சொன்னார்கள். 50 ஆண்டு காலம் அல்ல 25 ஆண்டு காலம், 15 ஆண்டு கால தபத்தின் விளைவாக இந்த புத்தகத்தை அவர்கள் தயாரித்திருக்கிறார்கள். டாக்டர் கே சுப்பிரமணியன் அவர்களும் டாக்டர் சுந்தரம் அவர்களும் கூட. நான் சொல்லிவிடுகிறேன், கேட்டு போகாமல் இங்கு விற்பனைக்கு நிச்சயமாக புத்தகம் கிடைக்கும் என்று கருதுகிறேன். தயவு செய்து காசு கொடுத்து வாங்குங்கள். அதனால் இவர்களுக்கு ஒரு பெரிய பொருளாதார ரீதியாக உதவப் போவதில்லை. வாங்குவதால் உங்களுக்கு நீங்கள் உதவி கொள்கிறீர்கள். அதை படித்த பிறகு அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு சம்பவங்களை, ஒரு நாளைக்கு ஒரு சம்பவம் வீதம் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைகளை ஏதேனும் ஒரு நேரத்தில் ரொம்ப விரிவாக சொன்னால் நேரமாகும். அப்படி சொல்கிறதுக்கு அங்கே அவசியமே இல்லை. அப்படியுமானால் அது அப்படியே படித்தா கூட போதும். அந்த குழந்தைகள் எதிர்காலம் சிறந்த காலமாக, பண்புள்ள குழந்தைகளாக, நம்பிக்கையுள்ள குழந்தைகளாக உருவாவதற்காக ஒரு தயாரிக்கப்பட்ட புத்தகம் இது. இது வெறும் நாவல் அல்ல, இது நம்பிக்கை ஊட்டுகின்ற புத்தகம். அந்த வகையில் இந்த புத்தகத்தை அவசியம் படிக்க வேண்டும். ஆங்கில புத்தகத்தை எனக்கு கொடுக்கவில்லை, நானே இப்பொழுதுதான் வாங்கி கொண்டு செல்ல வேண்டாம். ஆனால் ஒரு தமிழ் புத்தகம் தந்தார்கள். அதில் மகான்களது வாழ்க்கையிலிருந்து சம்பவங்கள் என்று அதில் இருந்தது.
நான் கூட உள்ளே நுழைந்து, அதை தவிர இந்த ஆங்கில புத்தகத்தில் இருக்கிற சாராம்சத்தையும் ஆங்கிலத்தில் சுருக்கமாக தந்திருக்கிறார்கள். நான் கூட உள்ளே நுழைந்த உடனேயே அந்த தமிழ் புத்தகத்தை காட்டி இதனுடைய மொழிபெயர்ப்பு தான் இன்றைக்கு வெளியாகிறதா என்று கேட்டேன். அவர்கள் சொன்னார்கள், அல்ல, அந்த புத்தகமே இவ்வளோ தடிமனான புத்தகம், அதில் இருப்பதை விட 10 மடங்கு அதிகமான அம்சங்கள் இந்த ஆங்கில புத்தகத்தில் இருக்கிறது என்று சொன்னார்கள். ஆனால் நான் தொடக்கத்திலேயே ஒன்றை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த புத்தகத்தில் இருக்கிற விஷயங்கள் 1000ல் ஒரு அம்சம்தான் அவர்களாலே தயாரிக்க முடியும். காரணம், இதில் விடுபட்டு போன மகான்கள் ஆயிரக்கணக்கான பேர் இருக்கிறார்கள். அதை தேடுவதற்கு ஒரு வாழ்நாளே தேவைப்படும். அப்பொழுதும் பல பேர் விட்டு போவார்கள். காரணம் என்னவென்றால், இந்த பாரத நாடு என்பது ஒரு புண்ணிய பூமி, ஒரு மோட்ச பூமி, தவோபூமி. இந்த தேசத்தில் மற்ற நாட்டிலும் கூட பிறந்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னார்கள். பிறந்திருக்கலாம், நான் எவரையும் மறுக்கவில்லை. ஆனால் நிறைவாக ஒருவன் மோட்சம் அடைய வேண்டுமானால் பாரத தேசத்தில் பிறந்த பிறகுதான் அவனுக்கு மோட்சம் என்கிற நம்பிக்கை இருக்கிறது. மற்ற நாடுகளில் ஓரிருவர் அங்குமிங்குமாக தோன்றியிருக்கலாம். ஆனால் இந்த தேசத்தில் எதனால் இது முழுமை இல்லை என்று சொன்னேன் என்றால், இவர்கள் முயற்சித்தார்கள் என்பது உண்மை. முயற்சித்து இவ்வளவு தூரம் அவர்களால் கண்டிருந்தது என்பதே பாராட்டுக்குரியது.